In the Lavra, the UOC believers continue to stand for their shrine, now without the abbot. Early in the morning of April the 2nd, the SBU came to Metropolitan Pavel and handed over a suspicion under the article on inciting interreligious hatred. The court sentenced him to 60 days of house arrest without the right to attend services in the Lavra and obliged to wear an electronic bracelet. Святейшество православной поместной церкви, ваше блаженство, наш синод, епископат, вот так поступает в нашей стране с неугодными людьми. Nevertheless, the standing of the believers continues. They are standing against the fact that their shrine, as in the godless Soviet Union, is closed, against the fact that temples are again turned into places for exhibitions, concerts, or given to those for whom these shrines mean nothing. A prayer sounds in front of the Lavra from early morning until late at night. But right in front of the believers, there is another standing of those who demand to eject the church from the monastery. With their help, Dumenko targets to get to the Lavra. Ми, як Українська церква, отримуємо місце, отримуємо храм, відповідні приміщення для того, щоб надалі провадити монастирське життя. Це незворотній процес. In the situation at hand, many were interested in the position of the head of the OCU regarding the confrontation at the Lavra. After all, the defenders of the Lavra have only been praying for several days. In turn, their opponents are engaged in something completely different. What does Epifaniy think about this? He gave a clear assessment. Ми бачимо, кого там зібрали, з якими настроями, з антиукраїнськими настроями. Є ті, які захищають так званий «руський мір». Цю ідеологію, яка привела у наш дім ці випробування, ці страждання війною. Consequently, Dumenko believes that all these people who have been praying at the Lavra for many days without interruption are defending the Russian world and imposing anti-Ukrainian sentiments. But if the incessant prayer of the believers of the UOC works against Ukraine, what works for then? What are those who promote the OCU doing? The leader of this organization explains. Ми покликані присікти цей руський мір, все те, що всередині намагається знову нас повернути у духовну неволю. Let's see what methods the proponents of Epiphany resist the spiritual slavery with. Навіть Ісуса поховали! Ви не віруючі! Він ще живий по землі ходить! Страсної п'ятниці немає! А ви кричите, що Христос воскрес! Дебіли, як були, так і помрели дебілами! Ти мені тут будеш щось зачекляти про слава Христу! Слава пророку Мухаммеду! Слава Христу! Слава пророку Мухаммеду! Я православний, Ви ходите до церкви? До церкви ходите? Який чтить багато богів, не тільки Христа, а який чтить і давніх богів, яких ви проклинаєте. Я сатана, я его в этом особисто сатана. Асмодеус, Сатанас, Люцифер, Беліал, Асмодеус, Сатанас. Ви на законних правах должны сюди пи***вати! Нахуй, блядь! Щоб договір закінчився! Мені здається, що їх треба всіх пи***ть, ставитись до них кардинально, просто пи***ть, виганять звідси. І нема кому зараз прийти і спалити нахер цю багадільну. Як відреагували на те, що Павло Лебідь нині під домашнім арештом із електронним браслетом? Забаранить, поставить на коліна в лісі, вистрілить в голову і пустить це відео просто по всім російським ЗМІ. Ніяких розмов не має бути, ніяких домашніх арештів, ніякого закону. Один движення, все взорветься. Всі хуй здохнуть. Де московський дух, хай виходить нормально, поговоримо і все. Все повів, не любити москалів, щоб кохались українці між собою. Згинуть вороги віхарі, ми бороним рідний край, і ніколи не забрати нашу волю. Файли йде москаля, їх женуть через поля.
Can it be really serious that for the sake of these people, the Church should leave the key of Pechers Lavra? Is it to them that believers are obliged to give up their shrine, one of the most revered in the Orthodox world, where their ancestors prayed for 1,000 years? Why do they need Lavra? To mock the relics, as their grandfathers did 100 years ago? Recall that from the moment of its foundation, the Lavra belonged to the Brethren, belonged to the Church, until the Bolsheviks took it away and handed it over to the so-called people. In fact, to those for whom temples, shrines, faith are an empty phrase. Likewise, today the new Bolsheviks are trying to take away the shrine and give it, as they say, to Ukrainian people. As if believers of the UOC are not people. Вони об'явили, що це все народне, якомусь народу належить. Тому народу, що кажуть, що преподобні – це експонати. Для українського народу це все народна святиня, а для них експонати. От оцю гору, на якій велика церква, велика дзвіниця, нашому монастирю подарував князь Ізяслав, син Ярослава Мудрого. От. А наша держава, на жаль, живе до сих пір по завітам Ілліча. Те, що належало завжди монастирю, ніхто не віддав нам. Це ж наша власність, а нам не віддали. 100 years ago, the Bolsheviks took the Lavra from the church, saying that it was anti-Soviet. Today, the authorities and Dumenko are doing exactly the same, simply replacing the words anti-Soviet with anti-Ukrainian. But the essence remains the same. The sanctuary is taken away from those who believe in God to be transferred to and desecrated by those for whom God and faith are an empty phrase. People who arrange discos near the shrine, muffle worship with the loud music, call for murder, talk about polytheism, glorify Satan, the Muslim prophet Muhammad, who simply grimaces and mocks the believers. All these poor people, according to Epifaniy, resist spiritual slavery. Can these people be called those who wage spiritual warfare? Obviously not. Those who are now picketing the Lavra are spiritually sick people. One can only feel sorry for them. Тем людям, которые протестуют против нас, которые пляшут, поют на том месте, которое орошено слезами, кровью, потом подвижников наших. Я желаю, чтобы они не поступали так, как они поступают. Пусть вспомнят, что они тоже будут перед Богом отвечать за свою жизнь, за свои поступки. И не надо богохульствовать, не надо осквернять святыню своими непристойными поведениями. Пусть Господь поможет им, пусть они все покаются и спасутся. There is nothing to add to the words of the primate. One can only wish to those picketing the Lavra to see themselves from the outside and understand that one day they will have to answer for their unworthy behavior. So will have their mastermind, Epifaniy Dumenko, who is trying to seize the monastery using lies and manipulations. In turn, believers of the UOC will be prayerfully defending their Lavra, because it is their shrine, which they won't give up for mocking.